And for this lifetime, um, if you think that you can be achieve the purity, I'm not sure it's liberating, liberating, yeah, liberate, which like really liberating. But if not, this lifetime and come back and continue, the monk and the nuns continue come back and practice like this lifetime. And it's been eons life, just come and practice, come and practice. So um, for this lifetime, uh, it's been uh, getting a lot of wisdom and willing, determined to purifying yourself, to detach all attachment. But for our lay people, we have so much that attachments, relationship, emotions that attach us, not so it's difficult to detach. It's out too many responsibility. We don't have time to practice, much like monks and nuns. So, and that's why the monks and nuns are trying to teach us how uh, to teach us so we understand and we let go whatever we can, detach whatever we can to purify ourselves. So by the end of our life, luckily we able to detach everything. But it's so difficult that for us to practice to do that. So it means that because this is the Buddha say that 10,000 years, we are in 10,000 years, the Dharma becoming people less believing Dharma and less uh, believe in karma. So it means that the rich ignorance. Hello, can you hear me? It means that so within 10,000 years we are in already in 10,000 years. When we come back, luckily if we do so much merit and we come back, we were able to see the monk and nuns. We practice again and practice until we purify ourselves. If we are lucky, very lucky enough to come back, become humans, to practice. But our lay people, we're not sure, right? We're not all sure that we can come back, become humans. So for this lifetime, we learn from monks and nuns, trying to practice, but it's not easy. So are we having a chance to liberation or purify ourselves? And I believe that it's not too easy. It's not easy to do that. So is there a way that help us to? Is there a way that we can help us to go that to live to help us like you? So this is my question: is so much difficult
It's not easy for lay people. We are here. We come back. That's why we are here. Continue, die, and then come back. Die and come back. So my question is there a way? So after, like for you and for us, where we go, as we know, we understand, everyone has to go through death and let go of this body. But if we go, if we wisdom enough, we let go of our body. But where do we go? This is my question. And the second question is, I was confused about my mindfulness and liberating. Like, am I saying right? Right? Yes. So I just want to understand. The second question is, I don't understand. I confuse a little bit mindfulness and liberating, like get out of circle of life. Yes. Yeah, thank you. This is my two questions. Oh yeah. Dạ thưa, con có chút xíu thắc mắc về quý sư và quý tăng đã cố gắng hành trì để trở về cái tâm tuyệt đối thanh tịnh, để mà không còn dính líu tất cả những cái phiền não, tất cả những cái không còn như trở về chân tâm bản tánh đó. Nhưng mà rất là khó, nên chúng ta vẫn còn ở đây. Và thì nếu mà đời này các ngài mà có thể thành tựu được, còn nếu không thành tựu được cũng giống như phải trở lại và học tiếp và làm tiếp tục như vậy. Đó là quý ngài đã từ bỏ, không còn dính líu trần gian nữa, đã hiểu rõ chân lý để mà hành trì bắt đầu trở về tâm thanh tịnh, trở về cái tâm chân tâm bản tánh. Còn chúng ta thì là người Phật tử cũng đang học với quý ngài, quý sư cô, quý sư tăng, để chúng ta cố gắng cũng hành trì để mà xả bỏ, xả ly những cái gì mà còn dính. Chúng ta có rất nhiều, tuy nhiên chúng ta không thể nào hành trì giống như quý ngài. Chúng ta bị rất là nhiều cái sự trách nhiệm, ràng buộc, tình cảm, cái feeling giống như là cái emotion đó, chúng ta bị dính quá nhiều. Chúng ta dính quá nhiều, chúng ta rất là không đủ thời gian để mà thực hành trở về tâm thanh tịnh. Chúng ta có quá nhiều thứ trong tâm, chúng ta khó mà bỏ được. Vậy thì chúng ta nghĩ cuối đời chúng ta có thể bỏ được không? Và nếu mà bỏ được thì chúng ta sẽ đi về đâu? Đó là may mắn lắm, chúng ta có thể lúc giây cuối cùng được quý ngài khai thị là phải bỏ cái thân này để cho tự nhiên đi chết, như là let go gì đó. Nếu mà chúng ta trở lại, may mắn lắm, chúng ta đủ đầy phước lớn, làm rất là nhiều công đức, phước đức để trở lại được làm người. Vậy thì trong thời mạt Pháp này, Đức Phật nói, khi trong thời mạt Pháp này, càng ngày chúng sanh sẽ khó mà, không phải là không có Pháp, mà là con người chúng ta càng khó tin nhân quả, khó tin không nghe lời Phật dạy nữa. Nên chúng ta ở trong cái thời mạt Pháp này, càng ngày càng bị rất là nhiều sự tham lam, sân hận đầy dẫy, tất cả là điều rất là sâu đậm.
thì chúng ta có may mắn làm người, chúng ta còn gặp được các ngài thiện tri thức, các ngài để hướng dẫn mình tiếp tục đi con đường tu hành để xả ly. Và nếu mà như vậy thì chúng ta có nghĩa là thời mạt Pháp rồi, chúng ta có cơ hội được xả ly, được đi về, như là rời khỏi cái cơ thể này và đi đâu? Chúng ta sẽ đi đâu? Nếu mà may mắn lắm, tại vì quý sư dạy cho mình để mình xả ly, nhưng mà mình đi về đâu? Thì cái câu hỏi là con vậy, và con không hiểu câu thứ hai con không có rõ là mindfulness là, con không hiểu mindfulness tiếng Việt là cái gì, nhưng mà và liberating là sao? Sư cô có thể giúp con dịch hai cái câu tích bằng tiếng Việt. Dạ, nam mô. Dạ, thank you. Chính niệm mà chính xác giải thoát, liberating, freedom, real freedom. Nhưng mà chị vẫn muốn hỏi ngài là về chánh niệm và giải thoát, đúng không? Because of so for you, Sado and Sangha, senior monks and nuns, for you, you already decided to live this life as a lay person. Now you are aiming to the noble life and to get wisdom, to get enlightened. If you could not get success in this life, next life, because of the power of wisdom or whatever you achieve in your practice, you may have chance or enough merit to be born as a human, and you can continue your practice until you achieve the real freedom or enlightenment. But for those who are lay person living in the society, so they may have chance to come here, for example, attending meditation retreat and learn with you, Sayadaw and Sangha. And then they could get the teaching like mindfulness and detachment. They need to detach, and they know they should detach. But because of they also need to be dutiful in their responsibility for their family, their job. They have many duty and responsibility to do as a lay person. Besides, they also attached by like emotion, relationship, or many things in their life, so that, let's say, they may get difficult to understand and practice, or they don't have enough time to practice, to follow the teaching guided by the Buddha or Sangha. So until the end of life, like in the nearly lifetime,
if they still lucky enough, fortunate enough to listen and understand the truth guided by the Buddha, they may be able to detach from their body. So, and then where should they go? If lack of merit, or if they are not fortunate enough, they could not born again as a human being. So how, where should they go? What happened to them? Because as a Buddha teaching, Buddha used to mention now in the time of Dhamma ending age. So it means more and maybe in near future, less and less people can get real wisdom, or people may not easily to understand the truth. They cannot follow the truth. Even the Sangha try to teach them. It's very difficult to understand and practice because of the wisdom of human being going to be down. So now in the modern life, in this world, these days, full of great anger and delusion, full of defilement. So let's say if anyone lucky enough to meet the Dhamma friend or the Sangha, and then they also can listen the practice of detachment. But because of this is the time of the Dhamma going to end, so when they die, when they could detach from in the dying time, where they are going to? So this is the question. After this life, or if they can detach from their body when they die, where should they go? Where will they go? So it's the first question. Do you understand? And the second question, can Theodore explain more detail about mindfulness and liberation or freedom, real freedom? Chị thấy có ok không? Có đủ ý của chị chưa? Yeah. Có bị thiếu cái điểm nào quan trọng mà chị muốn gửi mà chưa nói được không? Đúng không hả? Yes, but like after her, or you want to? Okay. Yeah. Có một điều đó là khi mình hiểu được, mình hiểu được là cái body này mình không có dính được, mình hiểu được là cái body này mình phải let go, hiểu được cái trước đó rồi mình let go. Nhưng mà khi mình hiểu được kỹ rồi, nhưng mà mình cũng biết như vậy đâu. Mình khó để thực hành đó không? Khi mà mình yeah. So even she know we in the end she need to let go this body. She need to detach this body. I know the truth that we let go of this body because we cannot attach anything. We have to let go. But where would you go? And after she could detach from her body, so where should we go? She understands she need to let go.
and she could accept the truth of letting go, detachment. And then, where will she go when she dies? Because she asking in the side of lay person, not same you, monks and nun. She could accept like you may follow your practice until the end, until you're satisfied in this life, next life, or any life. But for those, they are lay person. They have many things to do, a lot of attachment in their life, emotion, feeling, relationship, responsibility, duty. So even though they meet you, they could understand, they, but they don't have time to practice, or don't have someone they also don't have merit to understand. Even they understand, they can accept the truth, and then when they could detach from body, when they die, where will they go? You mean if you can detach your body and your family members, your possession, if you can detach from the mind, so if so, what is your next life? The next. Ngài hỏi lại chị một lần nữa, ví dụ như là chị có thể theo được cái pháp xả ly, có nghĩa là chị chấp nhận được mình phải xả ly cái cơ thể này, tất cả mối quan hệ, tất cả mọi thứ luôn về địa vị con người rồi và chị có năng lực xả ly trong tâm trí, thì câu hỏi là như vậy thì sẽ đi về đâu? Even we practice not like diligently, like people meditate, they're trying to purify themselves. Ultimately, you will achieve liberating. Okay? For lay people, we let go. We understand the truth about this body. Eventually, we have to let go. To let go everything, our attachment. But where we go, because we have not time to purify ourselves. Là kiểu mình không có thực hành một cách thường xuyên liên tục đó hả? Mình hiểu được nhưng mà mình không có thực hành một cách liên tục như chưa tăng ni thì mình sẽ đi về đâu, kiểu gì vậy không? So like the truth is detachment. Understanding about the truth. Like without practice continuously and seriously, even she can understand and accept the truth, where she will go. Do you understand my answer to your husband? Chị có hiểu câu trả lời mà ngài dành cho chồng chị không? Chị hiểu không? Not quite, but maybe I have to refresh my mind again. Is this the first person or second? First person. First person. Yeah. Yes, I answered the question of your husband. So that is not easy to understand and also to explain. Even if you understand the answer, you are difficult to explain to the other. So your question is,
uh, you can understand uh, partly. Kiểu như chị hiểu trên mặt lý thuyết thôi, và chị chấp nhận là sự thật như vậy, là chị cần phải xả ly. Partly có nghĩa là chị mới thực sự chị hiểu về lý thuyết á, và là kiến thức của thầy vô chị là chị mới tư duy thôi á. Không, ý là hồi nãy chị cái mà chị trình bày với thầy á. Nhiều quá, thông tin quá nên quên, không biết là nếu mà nhắc lại thì có thể là câu hỏi của anh Minh, cũng như nhắc lại cái câu trả lời. I'll rephrase the question. I'll rephrase the question. Okay. I'll rephrase the question for her. So back to 1999, when Sayadaw realized and accepted the truth, and you started practicing detachment, and you elevated yourself, you practiced really hard. That means you fully detach. You were a very successful businessman, highly educated, and you detach your lay life and became highly noble Sangha or Sayador. And when you, towards the end, you explained in your answer, you said there will be definitely cause and effect. When you continually achieve selfless permanent, because you said right now we're just selfless impermanent. If we become, we are the, right now we are selfless impermanent. But if you achieve selfless permanent, then that's enlightenment. Her question is, being a layperson with much responsibility and have not detached from lay life to become bhikkhuni, or practicing so hard by planting the seed, right? Because of cause and effect. If the cause of continually having selfless permanent or achieving selfless permanent, then if she doesn't get to that level consistently, if she leaves this body this lifetime, where will she go? And the second part is, even if she has good merit and she gets to a certain level of practice, because the Buddha said that after in this society now, in the next 10,000 years, Buddhism, because of the advancement of society in a certain way, people will less and less develop wisdom and belief in the truth. So even if she gets reincarnated, luckily, have enough merit to be reincarnated as human or rebirth to be a human, she may not see the Sangha because she doesn't know when she can be rebirthed into being a human like now. Now she has the privilege of being here, listening to Sayadaw, to be here with everybody to learn. But if we lay people do not practice like to your to your level, then where will we go? Because we haven't planted enough cause or seed to get the effect of enlightenment. I think that's her question. Born in human, we have the chance to practice. If we cannot born a humans, not easy to practice. And we are also not sure when we can become a human again in next
How old? How old are your children? Hai đứa bé nhà chị bao Your nhiêu tuổi? children? Hai đứa bé nhà bao nhiêu tuổi? 40, upcoming 50, and the other one, the young boy, is 12. Just become 12. Are you working only for the children? I do both. Both mean you are also working for money. Working and helping my husband, and also taking care of them too. Like I do house inside out. Or you are helping your husband job also? Is it? Có nghĩa là chị vừa giúp anh điều hành công việc kinh doanh mà bên cạnh đó cũng phải chăm sóc hai đứa bé. Dạ. Chị làm có phải là vì tiền bạc, đó là vì chỉ để nuôi hai đứa bé không? Hay là về cho cuộc sống gia đình? Yes, she had that. I'm also supporting my husband from his business, and also I have responsible to take care of them, like driving them to school, make sure cooking in the morning, and do in the morning, take care, and then go come back doing this like my work, and then afternoon sometimes I'm busy. I'm not going out with my client. I help. I help. My mom helped me to pick up the pictures. How old are you now? Chị bao nhiêu tuổi? I'm 47. So, are you practicing meditation regularly? Yes, I do. Whenever I detach my work, I listen to Dharma, and when I have time, I do chanting, like meditating with chanting in my mind, chanting Amitabha. Yeah, because I don't have time to sit down. I don't have time to sit down and do meditate or walking like with myself. While I'm doing dishes, I trying to input the Buddha, the lighting, the Buddha, only Buddha, not other thing. And when I walk, I try to be mindful. Walking, I'm not to my office, for example. I try to changing myself to become a habit. But I know that it's an eon's life. I have so many wandering thoughts. Even though I know that in this lifetime, if I let go of my body, I understand not to detach to my family's relationship, because this is just for this lifetime only. But I know, understand. That is not. It's not good. That is really not. By the way, I'm not just asking for myself, but because this is everyone's faces, lay people faces nowadays. So I'm asking for, because I always think for
ဒီဘက်နဲ့လဲလိုက် other သူ့ဘက်က people ဟို that ဖြစ် same as like သူ့ဘက်ကြောင့်ကျဲလို့ I ဖြစ်နေ tell my situation like other people. Yeah, not only for myself but for because this today is for for everyone to learn too. Yes. Yes, common situation. And also other people practice like this. They think when they're in the line and they chant to detach from thinking. That's what I'm trying to practice every. This is what And others. yeah, this is what I'm trying to practice every Sunday from 2 to 5, but not enough. I know not enough because we have so many deeply rooted with our wooden thought. It's not easy to and also very busy. So that's why I try this way to see if I try this way. So because I can even if I sweep the floor, if I wash the dishes, if I do anything without working with using my mind, without using my mind, I try to keep myself saying Buddha in my mind and listen to Dharma. So I understand. The more I understand, the more I able to practice more diligently. Câu hỏi của cô dành cho chị á là câu hỏi cô hiểu là chị đặt câu hỏi này dành cho tất cả những người mà đang có cùng một cái vấn đề trong xã hội này, nhưng mà á, cô hỏi rằng á là những người đó họ có đang thực hành giống chị không, họ có đang tụng kinh như vậy không? Yes. So Sư cô này hỏi á, là cái những người đó thì họ đang gặp vấn đề giống chị nhưng họ có đang thực hành như chị là niệm A Di Đà mỗi ngày và trong công việc như vậy không? Chị cố muốn xác nhận lại lần nữa, tức là giống nhau và có thực hành giống nhau không? Tình huống thì giống nhau, vấn đề giống nhau nhưng có thực hành giống nhau không? Yes. So that's why I'm trying to find a way how to listen not only about the book, right, but also trying to find ways to how to get out of this life cycle of life. And I think that I might be able, if I keep doing this, I might be able to go to Western Pure Land, but because I know that I'm not enough, like practice enough. But I know his vow is to help. But what I mean is like I'm trying to say like if I not achieve to this Western Pure Land, where do I go? The Pure Land means the place where you can have connection with Buddha Dhamma and Sangha, because they chanting following the Namo A Di Đà Phật. So because of the merit of chanting, they will come to Pure Land. The land they can get the chance to keep on practice. You can practice mindfulness and detachment in your daily activities. My teaching is about Dhammanupassana Satipatthana. This is difficult to understand and practice and teach. But I'm trying to solve this problem. It is difficult because of not much practicing, not much teaching. If we are practicing, teaching more and more, it will be easy. Because
if many people are now here in US, many people are working for education, for business, for technology, for new, for innovation. That's why many new idea, new products, new technologies appear in, especially in US, because many people are working together for the people, for the country. That's why not much difficult here in US to make new products, to to invent, to create new technology. Here in US there is freedom for many people. That's why many people who left freedom come and stay here. That's why it is easy. But in Myanmar, not much like this, not much freedom. Therefore, it is difficult to invent new products, because only a few people are doing, working. So, for concern with Dhammanupassana, when I practiced meditation in 1999, not much teaching about like this, Dhammanupassana. Most of the teachings are Kaya Nupassana and Vedana Nupassana. Even for Chitta Nupassana, is not much practicing and teaching. But they are teaching about Chitta Nupassana. Only a few meditation teachers taught about Dhammanupassana. Dhammanupassana, Chitta Nupassana and Dhammanupassana are useful to practice in our daily activities. In the beginning, it is difficult, but if you practice with me in the meditation retreat like this, 3 more retreats in Metta Monastery, after that I will go to Florida for 1-day retreat and Houston for 1 day's retreat. After that I will fly back to Ho Chi Minh. But I will come back next year to this San Francisco or San Jose for more teaching. But you can listen my teaching from YouTube, the Bhava Light. You can contact with the translator or other. Many Vietnamese are practicing according to my teaching. They are following, not only listening, but also following me.
Vietnamese followed to US and to Myanmar, to Malaysia, Thailand. Therefore, many Vietnamese translation also. You can listen English teaching. You can also listen Vietnamese translation. You can read the books. In the beginning, it will be difficult. Now you are chanting, that's why it is easy for you to chant. But for those who are not chanting, it is difficult to chant regularly. Practice make perfect, complete. So you need to practice like this. Conducting meditation retreat here in this place is really saving merits, really enlightening for many people, especially for the Vietnamese. Question and answer like this is also really detaching from not understanding or wrong understanding. I have been teaching like this from one place to another, one country to another. Although I have my own meditation center, I am traveling for teaching like this. This is because of teamwork. Different place, different people, different intelligence. Therefore, we both are really grateful to do good deeds together like this. We can learn from you and your husband. So also you can learn from me and from the other meditators. For me, in the beginning of my teaching, no, not my own meditation center. Only after 5 years, because of the need of the meditators, I started to establish my own full-time meditation center in 2007. From that time, I am able to teach like this all the time, no permission. There are more and more people in the society are migrating to the Power Center. That's why we have meditators, volunteers, donors also. So we are free to teach like this, to do good deeds like this. That's why I can learn a lot from the many meditators, volunteers. So also they can learn from me and from each other. This is real education. To know the truth of selflessness and cause and effect. Action and the same reaction, and karmic law, selfless karmic law.
This the truth the truth about selflessness is really useful. If no one can solve the problem, I use the power of selflessness to solve the problem. One example is there is COVID-19 global virus. Most of the country were attacked and killed by virus. In 2021, there was COVID third wave. Maybe in July, that third wave was really serious. Many spreading to many people, dying. Many people dead. Many people die because of COVID third wave. At that time, many doctors, nurses were out of the service because of CDM, civil disobedience movement. They don't like the new government. Therefore, they stop working. They stop their work. Therefore, not enough doctors and nurses in the hospital. At that time, many people die because of COVID-19. So no vaccine at that time yet. So because of the need of the patient, I changed Dhamma Hospital as COVID hospital. There is 6-story building with a lift. We are in our center. That building was using as Dhamma hospital. Many old and sick people stay in the hospital. Because of the need of the COVID patient, we move all the old and sick people to other Dhamma center or Dhamma hospital, and then we started changing as COVID hospital. And from 15 July 2021, we allow COVID patient. We announce to the public, every COVID patient can come and stay in COVID hospital to do good deeds together. Not enough oxygen, not enough concentrator, not enough doctor and nurse in the whole country. No, for the patient, nothing to rely on. All the private and government hospital were crowded with the patient because of not having enough healthcare, help us enough doctor and nurse.
the government hospital could not allow the patient, many patients, to take treatment. Because of the need of the country, uh, I started opening COVID hospital with 1 doctor and 20 nurse aid. Within 3 months, over 1,500 COVID positive patients arrived to hospital. And then 500 patients died at the hospital. 1,000 patients went back home or moved to other hospital. Because of allowing the patient in the hospital to do good deeds together, to take care of each other, the spreading of COVID virus became less and less within 2 weeks. At the time, every day about 3 or 4 patients die. At one day, 28 patients die within one day. After that, there are less and less COVID patients. After 3 months later, no COVID patient. This is doing what is impossible. I make live stream like this also. That's why many COVID positive patients were listening to my teaching from live stream, because they stay at home. They bought a hospital bed, and they bought oxygen cylinder or concentrator, and they are treating by themselves because of no place at the hospital for the patient. But for the poor patient, they need to rely only on the power center, COVID hospital. For me, I'm not a doctor. So no vaccine, therefore I cannot cure the virus, but I can detach by doing good deeds. No worry. Although virus was spreading in the country, not in my mind. No virus in my mind. But I myself was COVID positive for 3 or 4 times, but no symptom. I can continue doing good deeds, although I myself was COVID positive patient. This is the power of detachment. I am teaching to the other patient to detach from the virus, to detach from death, to detach from relying on oxygen or concentrator. At that time, oxygen is the only medicine
if the lack of oxygen, they are due to die. If they can get oxygen, they can be alive as long as they get oxygen. So we are also we are busy. We were busy to get oxygen from the factory or government. But we need to, many people are trying to get, many people were trying to get oxygen. So really difficult. The price were really expensive. But to save the life of the patient, we are doing whatever we can do. Because of COVID hospital, Dhamma Hospital project is well known in the country. Therefore, now I already own the property with the land nearby government hospital in good location. Meditation center should be a little far away from the public area, but hospital needs to be in public area. Because of the COVID hospital, I'm trying, I get monastery or resident land in good location. In the future, there will be many Dhamma hospital in Myanmar. In Ho Chi Minh, in Phú there is one Dhamma hospital. Now 3-story hospital is under construction. So, because of doing good deeds like this, nothing is difficult for me. This is teamwork. I myself alone cannot do many things. Because of doing good deeds together, we can do many things. Now you are doing good deeds together with us, with the Baba Center. So you just need to do more and more. In this way, there will be less and less ignorance and attachment. In this way, you will be easy to practice meditation, mindfulness and detachment in your daily life. Besides, you can detach. You will be able to detach more and more from yourself, from your children, from your husband. In this way, there will be right understanding. There will be more mindfulness, more wisdom, more right understanding about Buddha, Dhamma, and Sangha.
about selflessness, cause and effect. At that time, you will be able to do good deeds regularly together with us, with the other Vietnamese. We are working together. Therefore, there are many good points together with side effect. But we can detach. That's why we can continue doing good deeds more and more with more and more people in more and more place. This is also testing this place to do good deeds together. If we can do now, we can do more and more in the future also. If you practice by yourself, it is really difficult. Now you started practicing together with us. In this way, it will be more and more easy to practice in your daily life. If you are busy with doing good deeds like this, you can detach more and more from your life of a mother, a wife, a lay person. You can detach from your daily activities for cleaning, driving for the children with attachment. If you are doing with mindfulness and detachment, you are doing good deeds. You can do many things. You can understand many things also. If you are doing with mindfulness and detachment, you are doing good deeds. You are not driving. You are not taking care of your children. You are not cleaning. You are doing good deeds. If you understand like this, you are safe. You don't need to worry. Not only for the next life, but also for this life. Now you need to worry because you are not skillful to practice mindfulness and detachment in your daily activities. I am teaching to everyone to do good deeds together with speaking, listening, driving, cooking, cleaning. In this way, more and more Vietnamese are also developing in their practice. That's why they publish this Dhamma book. I'm just teaching. I'm not skillful to change as a book. Vietnamese translator, they are really grateful for me because of my teaching.
they can understand and practice more and more. They are satisfied with this teaching and practice. That's why they are trying to spread uh, this kind of teaching, especially my teaching to the Vietnamese, especially to the Vietnamese community. In the past, they know nothing. They are stranger. They are busy only with their normal life. Because of practicing meditation, many Vietnamese are changing their mind and their life, their understanding. Therefore, they don't worry for not having money, for dying, for this life. They will continue doing good deeds like this. In this way, they can receive donation, they can detach, they can survive, they can follow the trick, they can help each other, they can be more and more friendly with the other Vietnamese as Dhamma friends, Dhamma family. So the Power Center is like a big family. Many people who are doing good deeds are staying and doing good deeds together like a big Dhamma family. Now you are connected with us. One of the Vietnamese here were ordained as a nun because she dared to detach from her life of a layperson. For me, detachment is real. Detachment physically and mentally is really easy for me and for the Power Center. That's why we are helping to the people to practice mindfulness and detachment physically and mentally, for both of physically and mentally. If we can detach from the mind, we don't need to think about ourselves and the other. We don't need to think about this life and for the next life. We just need to continue doing good deeds like this. And there will be enlightenment in the future. If we are sure this is the middle way for enlightenment, we can continue doing like this, although we are not enlightened. Because of doubt in our mind, we worry for this life, for next life. This is the same for me also. Before I started practicing meditation, I could successfully solve, I could successfully detach from doubt. Therefore, I'm helping many people to detach from doubt, to detach from thinking like this. You attach to this, like to think like this. That's why you are thinking endlessly. If you can stop thinking,
no need to think like this. Just need to continue doing good deeds. Time after time, day after day, life after life. This is simple but sure. Yes, thank you. I understand that you give us a lot of different ways to um, to build up the good deeds, to do a lot of good deeds. Um, but one thing is like we don't have enough time. I'm just asking her what it mean in English. Cô ơi, vô thường. Yes. So we will try our best for your teaching. Like if I decide to do all good deeds, like you teach, do all the good deeds, but not enough time to practice because impermanent come and nowadays a lot of different causes like die, like stroke, disease, accident, a lot of things that's happening, and and I know that the only thing is because our life is short and impermanent, come very fast. We don't know. We all don't know. If I know, I understand. If I decide to do this way, the all good things, but I'm still because we have to go. We always like, for example, when I just watched Buddha movies, he has this goal. He said, I decide to go. I have to find ways to find enlightenment, to start to go. His goal is to find enlightenment. But for me, we have so less practice. We do all the good deeds, a lot of good deeds, and we have to busy life like lay people like me or anyone else, the same thing, normal life, right? But we, if if we implement come and we go, where do we go? I just asking because everyone has to go. Where do we go? That is what I always thinking. If I That decide, is attachment. I'm That not is attachment on thinking. uncertainty. Yes, but we have to know where we go. We cannot just blindly. What no? No, if you understand, Liberating is yeah. if you understand, So maybe if you learn more and more from Buddha, Dhamma, and Sangha, you can understand more and more enlightenment. More and more people who get enlightenment. So if you more and more people can detach from oneself, now you are still attaching on self. so That's we why. don't know. So just let it be like that. Let it Yes, go. yes. Let our soul go wherever we don't know. If you attach like this, if you continues to uh, For me, that I know for sure that nun and monk like venerable will reach into a purity in alignment. But because we have so many, like less practice. the life of a lay person is to use only, not to reject, not to attach. Now you are attaching on the life of a lay person, a wife, a mother. That is attachment is wrong. You can be a mother, you can be a wife, you can be a lay person, but you must detach from your mind. Attachment, you need to change from attachment to detachment, and then the problems will be solved.
You are not alone. Many lay people like you in the society. You worry only for yourself. That is attachment. So that instead of thinking only for yourself and your family, you should you should think more and more about Buddha Dhamma and Sangha. You should you should connect with us. We are doing good deeds all the time. You can, if you cannot follow, you can follow with messenger group. You can follow by using online. In this way, our merits, our detachment, you can copy our detachment, our doing good deeds. We are doing good deeds all the time. We are teaching like this all the time. So you can be together with us uh, for both of offline like this and online. In this way, your problems will be solved. You will be busy with uh, knowing, you will be busy with doing good deeds of the power center. In this way, you are easy to detach from your life of a mother. Your mind will change from a lay person to a meditator. You can be, you can take care of your children as a meditator. You can stay at home as a meditator. You need to change your mind. The life of a mind is unstable. If you die as a lay person, if you die with the mind of a lay person, you are not sure what will happen. You are not sure even for this life. So more not sure for next life. Because of attachment, you just detach. Said, hello, hello. Saido, I have a question. Think okay, I have a question. So yesterday I was meditating during one of the Dharma talks, and I was meditating right next to you, and the whole time I had my eyes closed, and I was like super restless. I could not sit still, and I was honestly like suffering and painful. And the whole time for the past like 25 minutes throughout the talk. And then I feel like you saw that in me. And then you said this: if you feel painful and suffering as you are meditating here, that means that the pain and suffering is because of the attachment from your lay life. If you do not, if you detach from lay life, or if you ordain as a monk, you will not feel this pain and this suffering as you meditate. I don't want to ordain,
but I feel like if I continue living my lay life, I cannot keep the 5 precepts because it's too much, too unstable. I will break at least one of the precepts. I cannot do that. But I don't want to ordain, so I don't know. I'm kind of stuck in the middle. Um, I don't know. What is the answer? Rất là nặng xin gì hỏi á. Không biết nói tiếng Việt. Không biết nói Chị chị có câu sư hỏi cô phải tại dịch tại cho mình chị. không có nghe câu hỏi của con. Như vậy mình mong là nói đơn tác thôi cho các con chú ở đây nghe nè. Nó tóm tắt hả? Translate? Can someone translate? I can, but it's not going to translate well. Just what translate. Freedom. Ờ, bạn Sean nói là hôm qua trong lúc giảng thì bạn đã thiền ngồi kế bên sư Sayadaw, and bạn rất là tâm động, tâm của bạn rất là động, và bạn cảm giác như là mình tâm không có được yên, và bạn cảm giác như là mình đang cảm giác có cái sự khổ, suffering. um, và bạn nói là bạn không có muốn trở thành giống như là xuất gia, tại vì nhưng mà bạn cảm giác như là cái năm ngũ giới bạn cũng rất là khó khăn để mà giữ. Bạn cảm giác là bạn sẽ phá một cái giới nào đó, nhưng mà bạn lại không muốn phá giới. Thì cái câu hỏi là làm sao để mà cái tâm của bạn có thể yên, không có bị khổ và không có phá giới. Is that your- So you mean you are difficult to keep 5 precepts? No, That's why you dare not ordain, is it? in lay life and here I don't steal, no stealing, I don't kill, I don't harm, I don't speak harshly, I always mindful of my thoughts. What else? No drugs, no alcohol, no sexual misconduct. But I keep those precepts in my lay life, but I still suffer. I still suffer. That's what I feel like. Yeah, and I still suffer. I still feel like I mean I don't want to ordain. I have college. I have to graduate by next year. I want to start a family, but I still have the doubt and the fear within me. I don't know, because yesterday I felt like when I was meditating, you said that the pain is because of your attachment to lay life. Thus, to not feel pain and suffering, you must detach and you must ordain as a monk. Was it a Dharma talk or it was It was a Dhamma talk. in the guided
It was in the guided meditation. Yes. So I'm like, do I ordain to alleviate my suffering, or can I still live as a layperson and keep all the precepts, but the suffering is still there. The dissatisfaction is kind of still there. Or maybe I need, after this retreat, I can go back home and then see how, you know, how stable my mind is. I can keep following uh, Tabarwa online and just meditate on my own, because that has been working for me. That has been working, but it's just the ordinations part is just making me really stressed and like That is fearful of doubt. also, that is attachment on uh, not ordinating. In because of attachment on not ordination, in that attachment need to detach. That's why you should try to ordain as a samanera or monk, especially to detach from that attachment. Attachment is dangerous. If you accept attachment, that attachment is that attachment is the same. Now, because of attachment, you are suffering. You are not satisfied because of attachment. You attach on anger. So that, so, but difficult. It is difficult to be satisfied. Easy to be not satisfied. So to solve this problem, you must do whatever should do. Ordination is what we should do to detach from the life of a lay person. It is difficult to detach as a lay person, but more easy because of strong attachment on the life of a lay person. Most of the people, men and women, are not willing to ordain. But I'm solving the problem. I'm detaching not only for me but also for all. That's why I'm helping to detach from attachment, from their stronger attachment. So, in order to detach from your attachment of no ordination, you should ordain. This is not only for you. Besides, whatever you do, you should think just temporary. I mean, nothing is permanent. Life of a lay person is not permanent. Life of a monk is also not permanent. Just to use only. This is right understanding because I myself ordained for 5 days before the second ordination. This is second ordination. Because of testing the life of a monk by myself, I can understand. I dare to detach from the life of a lay person. That's why in the second time I ordained for long time till now. So testing is testing is essential. If you dare not test, you are difficult to detach from the life of a lay person.
You are sure to die. That's why trying to detach. If you attach, you will die with attachment. That attachment is really dangerous. If you can die, if you can detach, you can accept to die, even to die. So if you can accept that, you can accept everything. My teaching is really practical. I have been many testing, many practice. That's why the more I teach like this, the more I practice like this, the more I'm certified. In this way, I can detach from this certification. You are not certified with ordination because you are not practicing. If you ordain, you are practicing. In this way, you will know many good points of ordination. There are many good points as a monk or nun. Can we talk about that afterward? Okay. I think I'm gonna do it. Translate for the first. Ngài có hỏi thêm về một số chi tiết liên quan đến cuộc đời của chị. Ví dụ như là hai đứa con mình bao nhiêu tuổi, đứa con gái sắp tới là tròn 15 tuổi, đứa con trai thì 12 tuổi. Và Ngài hỏi là chị bao nhiêu tuổi thì chị 47 tuổi. Ngài hỏi chị làm gì ở nhà. Dạ, thì chị phụ chồng để làm công việc kinh doanh của anh, cũng như chăm sóc hai đứa con, cũng làm những việc khác. Một số như vậy thì Ngài hỏi là chị có hành thiền đều đặn không? Thì chị bảo chị có, chị cũng niệm ân đức của Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục trong quá trình chị làm việc, để không có những cái vận động hoặc những cái tâm khác nó sinh khởi. Ngài bảo rằng là chị nên thực hành thiền chánh niệm với xả ly trong đời sống hàng ngày. Theo lời dạy của Thầy thì nó chính là về quán Pháp, Dhammanupassana. Thực sự thì quán Pháp là một trong những pháp hành khó nhất để có thể hiểu và thực hành. Và ngay cả nếu mà hiểu thì cũng khó để có thể giải thích. Thì trước cái câu hỏi thứ hai của chị thì Ngài có hỏi là chị có hiểu cái câu trả lời dành cho chồng không? Tại vì Ngài có nói một câu cuối cùng đó là thực ra thì nó khó để có thể giải thích, để làm cho người ta hiểu được. Và bởi vì anh cũng có hiểu được á, cho nên là Ngài cũng sẽ dễ để giải thích cho anh hiểu hơn. Còn không thì rất khó để có thể giải thích, mặc dù Ngài có hiểu đi chăng nữa.
Nhưng mà thực sự thì pháp hành thiền Dhammanupassana là cách mà thầy đã có thể thực hành, giảng dạy và cố gắng để có thể ngày càng giảng dạy nó một cách dễ hơn, bằng cách là bởi vì đây là cách mà để giải quyết các vấn đề, tất cả các vấn đề sinh khởi. Và thầy cũng cố gắng để có thể làm cho cái việc thực hành lời giảng nó trở nên ngày một dễ dàng hơn, bởi vì là vì đó là khó rồi mà ít người thực hành và ít cái sự giảng dạy thì nó sẽ càng ngày khó hơn. Nếu như trong tương lai chúng ta càng thực hành phương pháp này nhiều hơn nữa và có nhiều lời dạy liên quan đến pháp hành phương pháp Dhammanupassana nhiều hơn thì mọi thứ cái pháp hành nó sẽ nên dễ dàng hơn. Và như vậy thì thực ra thì có rất là nhiều người thực hành, và bên cạnh đó thì ở nước Mỹ này thì rất là rộng lớn, có rất là nhiều người thì họ tập trung vào các công việc liên quan đến lo cho việc học hành, hoặc là làm các công việc kinh doanh, hoặc là họ và có rất là nhiều những cái công nghệ mới ở nước Mỹ này rất dễ để mình có thể cải tiến những cái công nghệ dịch vụ, vân vân. Có rất là nhiều cái ý tưởng mới có thể ra đời, nhiều sản phẩm mới ra đời, nó rất là dễ dàng để xuất hiện, đặc biệt ở các nước phát triển như là nước Mỹ. Và như vậy thì bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều người họ làm việc cùng với nhau theo đội nhóm, theo quốc gia như vậy, cho nên nó không khó để có những cái ý tưởng sáng tạo mới hoặc là những cái sản phẩm mới được xuất hiện ở nước Mỹ, hoặc là những cái công nghệ, những cái cải tiến. Bởi vì một điều quan trọng là ở nước Mỹ là có cái sự tự do, nước Mỹ rất tự do và có rất là nhiều người mong muốn tới Mỹ, bởi vì có rất là nhiều người họ yêu tự do, cho nên là họ quyết định đến sinh sống và ở tại nước Mỹ này, cho nên đây là điều dễ dàng để hiểu. Nhưng mà tại đất nước Miến Điện thì nó không được như vậy, có rất nhiều cái sự kiểm soát tại đất nước Miến Điện, nên nó sẽ khó cho cái việc phát minh ra những cái sản phẩm mới, bởi vì mọi người không có quen làm như vậy, chỉ có một ít người là họ có thể tiếp thu được những cái cải tiến này thôi. Cho nên là theo góc nhìn của Phật Pháp thì đối với thầy thì thầy đã bắt đầu thực hành thiền từ năm 1999, vào cái thời điểm mà không có quá nhiều những cái lời dạy về giáo pháp. Và như vậy thì thầy đã phải tự thân mình thực hành, tự thân mình mà mày mò tìm ra cái cách thức để có thể thực hành. Tại thời điểm mà thầy đi hành thiền thì dựa trên cái pháp hành thiền về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thầy gồm có 4 đó. Thì lời dạy về niệm thân Kayanupassana, lời dạy về niệm thọ Vedananupassana là được giảng dạy nhiều, nhưng mà lời dạy về niệm tâm Chittanupassana hoặc là quán pháp Dhammanupassana thì khá là hiếm. Và cũng có các vị thầy hướng dẫn về niệm tâm Chittanupassana, nhưng mà chỉ có một ít thôi. Còn đối với niệm pháp thì rất là hiếm có những cái lời dạy và các vị thầy hướng dẫn. Và như vậy thì cả niệm tâm lẫn niệm pháp Chittanupassana và Dhammanupassana thì đối với thầy thì cảm thấy rất là hữu ích để có thể áp dụng những cái thực hành này vào trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà cái sự bắt đầu nó sẽ gian nan. Nếu như mà quý vị không có thực hành ở các trung tâm thiền giống như vậy, những cái khóa tu tại các thiền viện, thì nó sẽ rất khó để có thể hiểu được. Và Ngài đã tham gia những cái khóa tu như vậy, những cái khóa tu ngắn hạn, dài hạn. Bên cạnh đó thì thầy cũng tham gia mở các trung tâm thiền để hoạt động toàn thời gian, để mọi người có thể đến và thực hành với nhau. Đối với chị thì chị cũng có thể bây giờ thì Ngài đang tổ chức khóa tu ở đây một ngày. Sau đó thì từ ngày mai sẽ có khóa tu 3 ngày tại chùa Tâm Từ. Hết 3 ngày thì thầy sẽ đi Florida
có một khóa tu một ngày tại thiền viện tứ niệm xứ. Rồi thầy lại về Houston tổ chức tiếp tục một khóa tu một ngày nữa. Và sau đó thì thầy sẽ rời Hoa Kỳ để về Việt Nam. Thầy sẽ ở Hồ Chí Minh 3 ngày và sau đó thì thầy sẽ nhập hạ tại Miến Điện. Như vậy thì thầy luôn di chuyển từ điểm này đến điểm khác, từ nơi này đến nơi nọ. Và năm sau thầy cũng sẽ quay lại đây, quay lại Hoa Kỳ để có một mùa an cư ở đây, dự kiến là 3 tháng. Và thầy cũng sẽ đến thành phố San Francisco này, thầy cũng sẽ trở về lại San Jose, sẽ mở thêm những cái khóa tu giống như vậy. Và như vậy thì thầy sẽ cố gắng giảng dạy một cách tường tận hơn, rõ ràng hơn, bởi vì sẽ mở nhiều khóa tu liên tục như vậy. Đối với chị thì chị có thể lắng nghe lời dạy của thầy. Nếu mà chị không tham gia được những cái chuyến đi trực tiếp thì có thể là nghe trực tuyến qua kênh YouTube Thapa Quán Live. Như vậy thì bên cạnh đó chị cũng có thể liên hệ với những người thông dịch, những người học trò, những người đang đi kề cận với thầy. Thật ra thì đối với cộng đồng người Việt bây giờ thì có rất là nhiều người Việt đang thực hành và phát tâm đi theo thầy. Họ theo thầy ở khắp mọi nơi, ở Hoa Kỳ, ở Miến Điện, ở Malaysia, ở Thái Lan. Và như vậy thì hầu hết các chuyến đi của thầy đều có thông dịch viên người Việt. Cho nên là chị cũng có thể học hỏi từ họ hoặc là kết nối với họ để có thể cập nhật, cũng theo dõi những cái chuyến hành pháp của thầy. Và thực ra thì mọi người đừng ở đây là mọi người đều có pháp bảo. Thì những quyển sách này không phải là chủ ích của thầy chỉ dạy thôi, thầy không làm gì cả. Thì những người học trò, đặc biệt là học trò trong cộng đồng người Việt của thầy, đội thông dịch của thầy, bởi vì họ nhận được lợi lạc từ những lời dạy của thầy, cho nên là họ đã phát tâm đánh máy, in ấn và có những quyển sách như thế này rồi tặng đến cho mọi người. Lời dạy của thầy thì nó thay đổi theo nhân duyên để có thể hiểu. Nhưng đối với chị, ví dụ như đơn giản là đối với chị thì hay tụng niệm ân đức Phật, cho nên là cái việc tụng kinh với chị nó không khó để có thể liên tục tụng kinh mỗi ngày một cách liên tục. Nhưng đối với những người họ không tụng kinh thì rất khó để cho họ bắt đầu việc tụng kinh như vậy. Thì chị cũng có thể hiểu là nó nôm na là như vậy. Chỉ có thực hành mới có thể làm cho cái sự hoàn thiện làm cho pháp hành trở nên ngày càng hoàn thiện. Giống như là chị đang tụng kinh một cách rất là thuần thục như vậy, thì thực hành thiền nó cũng vậy thôi. Đây cũng là những lý do mà thầy luôn liên tục mở tất cả các khóa tu từ nơi này đến nơi khác, để có thể gặp gỡ được nhiều người. Bởi vì thầy biết rằng chỉ có việc thực hành vào sự thật thì mới có cơ sở để hiểu rõ về sự thật, có chánh kiến thì mới có thể giác ngộ. Và thực ra thì càng ngày thì sẽ dễ dàng hơn, và đặc biệt là cho Việt Nam. Ví dụ như ở đây chúng ta bắt đầu các thời khóa bằng việc hỏi đáp. Hỏi đáp là để làm gì? Là để xả ly khỏi cái việc không hiểu hoặc là tà kiến, không hiểu biết hoặc là hiểu sai. Thì thầy luôn liên tục mà thực hiện các thiện pháp giống như vậy. Thầy luôn giảng dạy, rồi thầy trả lời các câu hỏi. Thầy di chuyển từ điểm này đến điểm nọ, từ quốc gia này đến quốc gia khác. Và mặc dù là thầy thì cũng có các trung tâm thiền dưới sự bảo trợ, với cái tên của thầy, nhưng mà thầy luôn đi tham gia các chuyến hành pháp, bởi vì đây chính là công việc của đội nhóm. Khi mà thầy càng di chuyển thì ở những cái địa điểm khác nhau sẽ gặp những con người khác nhau, cái hiểu và khả năng của họ cũng khác nhau. Và như vậy thì nó rất là thù thắng và lợi lạc khi chúng ta làm những thiện pháp như vậy cùng với nhau. Giống như là khi mà thầy đến đây làm thiện pháp với gia đình anh chị thì thầy và Thavawa sẽ có cơ hội được học hỏi từ anh chị các thiện pháp anh chị đang làm. Và cũng vậy, các anh chị cũng thể có cơ hội được học thêm về thầy, và học về những thiện pháp mà thầy và Thavawa cũng như là những người khác đang làm ở đây. Thì chúng ta có thể làm chung và học hỏi lẫn nhau.
thật ra thì thời điểm ban đầu thầy bắt đầu mà hiểu về sự thật á, thì nó cũng khó khăn. Rồi khi thầy đi dạy, thời điểm đầu thầy không có nơi trú xứ, không có trung tâm thiền, không có tự viện. Và trong vòng 5 năm thì thầy đi giảng như vậy thôi. Rồi sau đó thì có nhu cầu của những người học trò, những người thực hành thiền sinh của thầy, cho nên là thầy đã quyết định là thành lập trung tâm sau 5 năm giảng dạy. Thầy mở trung tâm đầu tiên toàn thời gian vào năm 2007. Và như vậy thì chỉ có khi mà thầy mở trung tâm thì thầy mới có thể hiểu rõ hơn về cái việc giảng dạy về sự thật, cùng với việc làm thiện pháp toàn thời gian như vậy. Bởi vì chỉ có trung tâm của chính mình thì thầy mới có thể giảng dạy mà không cần xin phép một cách liên tục. Và như vậy thì càng ngày càng có nhiều người đến xin nương tựa và đến học tại trung tâm Thabawa của thầy. Họ đến và đây cũng là những cơ sở để giúp cho Thabawa có đủ đầy các vị hành giả thiền sinh, người đến học, và cũng có đội ngũ phụng sự viên giúp đỡ cho trường thiền và cả quý thí chủ nữa. Và thế là thầy có thể tự do trong việc giảng dạy tại các trung tâm thiền của mình và hướng dẫn mọi người làm các thiện pháp giống như chúng ta đang làm ở đây. Và đây cũng chính là cơ hội để thầy có thể học hỏi thêm về những người xung quanh của thầy. Và họ cũng có cơ hội được học từ thầy nữa. Và họ cũng có cơ hội được làm phụng sự các thiện pháp. Cho nên chúng tôi có thể học hỏi lẫn nhau. Và cái việc làm này thì không phải là làm riêng cho thầy mà làm cho tất cả. Đây chính là sự giáo dục thật sự. Và đây cũng chính là cách để chúng ta hiểu rõ về bản chất vô thường vô ngã, về nhân và quả, về định luật nghiệp báo, về hành động và những phản ứng, những kết quả tương tự do hành động đó tạo nên. Và đây chính là những cái việc học về sự thật một cách rất thực tiễn, thực sự rất là hữu hiệu để cho chúng ta thực hành. Nếu như có những vấn đề nào mà thầy không thể nào giải quyết được, hoặc là nếu như ai đó không thể giải quyết được vấn đề của họ, thì chỉ cần nhìn nó với góc độ của vô ngã vô thường mà thôi, thì đây chính là cách để giải quyết vấn đề. Vì sức mạnh của vô ngã là vô tận. Thầy muốn gửi đến quý vị một cái ví dụ. Như vào thời Covid-19, khi mà Covid toàn cầu sinh khởi, thì hầu hết các quốc gia thì họ đều bị ảnh hưởng bởi nạn dịch Covid và có rất nhiều người chết. Thì đến năm 2021 là năm mà Covid thứ 3 nó hoành hành một cách dữ dội hơn và nghiêm trọng hơn. Thì lúc đó là có rất là nhiều người chết trong đất nước của thầy. Và cái sự hoạt động lan rộng của Covid tăng nhanh một cách nhanh chóng. Vào thời điểm đấy thì ở đất nước của thầy là có bị đảo chính, cho nên là đối với những đội ngũ trí thức trẻ như là bác sĩ, kỹ sư, họ tìm cách lánh nạn và họ thành lập những cái tổ chức để có thể đảo chính lại, chống lại chính phủ. Cho nên không có bác sĩ làm việc ở các bệnh viện. Các bệnh viện công thì quá tải và cũng không đủ lực lượng tham gia hỗ trợ y tế. Bên cạnh đó thì vaccine cũng không đủ để có thể hỗ trợ cho các bệnh nhân Covid. Cho nên là chính phủ đã không thể nào hỗ trợ được về vấn đề y tế cho công dân. Và thời điểm đó thì rất là nhiều người chết. Và cũng không có nhiều sự hỗ trợ về vaccine. Cho nên là bởi vì sự thực hành thiền cũng như là sự xả ly mà thầy đã quyết định thay đổi bệnh viện Pháp Bảo của mình. Thầy thành lập rất nhiều bệnh viện Pháp Bảo tại trung tâm Thabawa. Thì thầy đã quyết định sử dụng một cái bệnh viện Pháp Bảo
gồm có 6 tầng và thang máy, trở thành bệnh viện dã chiến Covid với không có cái gì trong tay cả, bắt đầu từ số 0. Thầy cũng không có đủ, thầy chỉ bắt đầu với một bác sĩ và 20 y tá. 20 y tá là đội ngũ về cấp cứu cơ bản tạm thời chứ không phải là chuyên nghiệp. Thì trong bệnh viện Pháp Bảo của thầy lúc bấy giờ thì thầy thu nhận hầu hết là người già và người bệnh. Cho nên là, nhưng mà do nhu cầu cấp thiết của các bệnh nhân Covid, cho nên là thầy đã phải nghĩ cách để có thể di chuyển những người này đến ở tại các trung tâm Tha Hoa khác, hoặc là tìm trú xứ phù hợp cho họ. Và như thế là bệnh viện dã chiến Covid đã ra đời. Đó là vào ngày 15 tháng 7 năm 2021. Thầy đã thông báo rộng rãi ra cộng đồng rằng thầy cho phép tất cả các bệnh nhân Covid đến nương tựa hoàn toàn miễn phí tại tại bệnh viện dã chiến Covid của thầy thành lập. Nhưng mà lúc đấy thì bệnh viện dã chiến Covid không đủ đội ngũ y tế như là bác sĩ và y tá, cũng không có các thiết bị như máy trợ thở hoặc là máy oxy, cũng không có vaccine. Tất cả các bệnh nhân thật là không có gì để bệnh nhân có thể nương tựa được ngoài Pháp. Và bởi vì thật ra thì đối với các bệnh viện tư hoặc bệnh viện công thì nó đã quá tải rồi, cho nên bệnh nhân cũng không thể nào đến và xin nhờ sự chữa trị về y tế tại bệnh viện công và bệnh viện tư được. Thì và bên cạnh đó thì đội ngũ y tế cũng không đầy đủ để có thể hỗ trợ cho cả nước. Cho nên là lệ thuộc vào sự chăm sóc y tế của chính phủ là điều không thể. Và như vậy thì thầy đã đây chính là những nhân duyên mà thầy đã bắt đầu hình thành bệnh viện dã chiến Covid của mình. Trong suốt 3 tháng liên tục thì tổng số là 1.500 bệnh nhân Covid đã được thu nhận tại bệnh viện dã chiến Covid của thầy. Trong đó thì có 500 bệnh nhân đã qua đời và 1.000 bệnh nhân đã về lại nhà, hoặc là họ chuyển viện hoặc là đi những trú xứ khác. Và bởi vì cho phép tất cả bệnh nhân Covid được đến ở trung tâm thầy một cách tự do, cho nên là đây chính là cách thức làm thiện pháp trong trường hợp khẩn cấp. Và như vậy thì chỉ trong vòng 2 tuần thì tình hình Covid đã lắng dịu. Và có những cái thông số như mỗi ngày thì thầy sẽ nhận thêm khoảng 3 đến 4 bệnh nhân Covid. Thầy sẽ nhận mỗi ngày thì sẽ có 3 đến 4 bệnh nhân Covid qua đời. Và ở thời kỳ cao điểm thì khoảng 28 người qua đời trong vòng 1 ngày. Và đây chính là những con số thống kê, và số người chết thì nó giảm dần. Và sau 3 tháng thì hầu như không còn bệnh nhân Covid đến nương tựa tại bệnh viện của thầy nữa. Thì thật sự là đây là những con số không tưởng, và thầy cũng đã bắt đầu những cái thiện pháp mà có vẻ như là không nghe có vẻ không tưởng. Trong thời gian thầy điều hành bệnh viện dã chiến Covid thì thầy cũng giảng dạy xuyên suốt cho các bệnh nhân Covid, và thầy cũng có mở trực tuyến những lời dạy của mình như vậy. Bởi vì có nhiều bệnh nhân họ dương tính với Covid mà họ không có đến bệnh viện để điều trị, họ chỉ mua máy trợ thở, hoặc là họ chỉ lấy thuốc về điều trị tại nhà, hoặc là họ tự dựa vào năng lực của mình, thì họ có khả năng để nghe trực tuyến lời dạy của thầy. Đây chính là đối với những bệnh nhân có điều kiện. Còn đối với những bệnh nhân nghèo, họ không có điều kiện, họ không có bất kỳ cái gì để có thể phụ thuộc vào, để có thể nương tựa để chữa bệnh, thì bệnh viện dã chiến Covid là điểm cuối cùng cứu cánh cho họ. Và như vậy thì thầy đã bắt đầu việc hỗ trợ mọi người. Mặc dù thầy không phải là bác sĩ, thầy cũng không có nhận được sự tài trợ về vaccine, và thầy cũng không có các máy trợ thở, cũng không có những cái thiết bị phù hợp để có thể cấp cứu cho bệnh nhân Covid. Nhưng mà thầy có sức mạnh của xạ ly,
cho nên thầy không có lo lắng điều gì cả. Thầy chỉ có, và bên cạnh đó thì thầy chỉ có nhận những người bệnh nhân cần hỗ trợ mà thôi. Và sau đó thì sự tác động của Covid nó cũng giảm dần trong phạm vi cả nước. Thật ra đối với bản thân thầy thì thầy cũng đã có xét nghiệm dương tính với Covid chắc khoảng 3 đến 4 lần. Nhưng mà nó không có nhiều với những cái triệu chứng sinh khởi trên thân của thầy. Và thế là thầy cứ tiếp tục làm các thiện pháp trong cái thời điểm Covid như vậy. Đây chính là sức mạnh của xả ly. Và thầy giảng dạy phương pháp xả ly cho tất cả các bệnh nhân Covid vào thời đấy, để họ có, mặc dù là lúc đấy thì hầu hết các bệnh nhân họ sẽ cố gắng để phụ thuộc vào các máy trợ thở hoặc oxy, nhưng mà thầy thì giảng dạy giáo pháp cho họ để họ có thể xả ly khỏi tình huống hiện tại. Các bệnh nhân có thể xả ly khỏi sự thiếu thốn về máy trợ thở hoặc là oxy hoặc là các điều kiện y tế. Và như vậy thì trong thời kỳ Covid thì thầy với mọi người khá là bận rộn, làm hết thiện pháp này đến thiện pháp nọ và chăm sóc các bệnh nhân Covid. Và sau đó thì đây chính là cách thức mà thầy đã làm các thiện pháp trong hoàn cảnh khó khăn. Thật sự thì đây là những cái kinh nghiệm thực tế. Và bằng cách này thì thầy đã có thể cứu sống được rất là nhiều các bệnh nhân bằng việc làm thiện pháp với nhau và trong hoàn cảnh cấp cứu như vậy. Bởi vì cái sự thiếu thốn của các bệnh viện dã chiến Covid thời điểm bấy giờ, cho nên là thầy đã có thể thành công trong việc hoán đổi bệnh viện Pháp Bảo của mình trở thành bệnh viện dã chiến Covid. Và cũng từ thời điểm đó thì hệ thống cũng như thương hiệu bệnh viện Pháp Bảo của thầy hoặc là dự án bệnh viện Pháp Bảo của thầy đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trong phạm vi cả nước. Và đây chính là cách thức mà thầy có thể làm thiện pháp. Và sau thời điểm đó thì thầy lại có cơ hội để có thể mua thêm các bất động sản và mở rộng trung tâm. Thì thầy đã có thể có được một trung tâm ở gần một bệnh viện chính phủ trong nội thành của thành phố Yangon. Và đây chính là những kết quả cực kỳ thù thắng. Bởi vì hầu hết các trung tâm thiền thì họ không có thành lập gần ở những nơi phố thị ồn ào. Nhưng đối với bệnh viện Pháp Bảo thì cần phải mở rộng ở những khu vực đông đúc dân cư, và thầy đã làm được điều đó trong mùa Covid. Thầy đã có thể có cơ hội để nhận được việc thành lập một cái tự viện cho riêng mình ở trong khu dân cư và trong cái nơi có địa điểm thuận lợi và trong cổ khu cộng đồng, và thành lập với tên gọi là Bệnh viện Pháp Bảo. Đối với hệ thống Bệnh viện Pháp Bảo của thầy thì nó đã có mặt tại Hồ Chí Minh ở thị viện Phước Sơn với tên gọi Thapa Quá Phước Sơn. Và như vậy thì thương hiệu Bệnh viện Pháp Bảo đã có thể phát triển trong phạm vi trong cả nước cũng như là ra ngoài thế giới. Đây chính là cách thức để làm việc thiện pháp theo đội nhóm. Thì bởi vì như vậy cho nên không có gì là khó khăn cả đối với thầy và Thabawa. Bởi vì ở Thabawa thì thầy hướng dẫn mọi người luôn làm việc thiện pháp theo đội nhóm. Nếu như mà chính thầy thì năng lực của thầy sẽ không đủ để làm tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng mà làm thiện pháp cùng với nhau thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều thứ, giống như là thầy đã kể. Đối với chị thì thật sự thì có vẻ như chị là mới đối với cái hình thức làm thiện pháp như vậy. Đối với thầy và Thabawa, những người Thabawa thì họ dễ dàng để hiểu bởi vì họ đã theo thầy. Còn với chị thì chị chỉ cần làm thiện pháp nhiều hơn nữa và gắn kết giống như vậy với thầy và Thabawa thôi, thì dần dần lâu dần những cái vô minh và dính mắc của chị sẽ bớt đi. Và theo đó thì chị có thể dễ dàng để hiểu hơn những lời dạy của thầy. Chị có thể dễ dàng để thực hành nhiều hơn về chánh niệm và xả ly trong đời sống hàng ngày của chị. Bên cạnh đó, khi mà chị đã phát triển được năng lực của chánh niệm và xả ly thì chị không còn những cái lo lắng như vậy nữa. Chị sẽ có thể tự mình trả lời các câu hỏi của mình.
Giống như bây giờ thì chị có cái sự dính mắc mạnh mẽ vào chính bản thân mình, dính mắc vào chồng, vào con, vào công việc. Cho nên là chị không thể nào hiểu được sức mạnh của chánh niệm và xả ly. Chị chưa có chánh kiến, cái sự thông tuệ để có thể hiểu được và nương tựa hoàn toàn vào Phật Pháp Tăng, để hiểu được về bản chất vô ngã vô thường, để hiểu được về nhân và quả. Nhưng mà chị nên cố gắng làm thiện pháp như vậy, thì dần dần theo thời gian chị sẽ hiểu được và có thể làm được nhiều thứ. Chị hãy nên cố gắng làm thiện pháp một cách đều đặn cùng với thầy và mọi người ở đây. Làm cho người khác, làm cho tất cả, là làm cùng nhau. Và như vậy thì cách thức này nó không có những cái tác dụng phụ. Và nó sẽ giúp cho chị xả ly khỏi mọi thứ, khỏi đất nước, khỏi việc phụ thuộc vào những người khác hoặc vào chính bản thân mình. Và chị sẽ có năng lực để làm nhiều và nhiều hơn các thiện pháp và làm cho tất cả đáp ứng nhu cầu của những người khác. Và như vậy thì chị sẽ có nhiều hứng thú trong việc làm các thiện pháp. Nếu như mà chúng ta bắt đầu và làm những thiện pháp giống như vậy thì chúng ta sẽ có năng lực để làm thiện pháp một cách nhiều hơn trong tương lai. Chị thì chị chỉ cần thực hành thôi. Thực hành, chị có thể sẽ gặp khó khăn trong giai đoạn ban đầu để có thể thực hành, nhưng mà về sau thì nó sẽ dễ dàng hơn, bởi vì do sức mạnh của sự thực hành thiền, chánh niệm và xả ly cùng với làm tất cả các thiện pháp giống như thầy đang hướng dẫn ở đây, càng ngày nó sẽ dễ dàng hơn và chị sẽ áp dụng được nó trong đời sống hàng ngày một cách thực tiễn. Chị chỉ cần làm các thiện pháp mà thôi, và hãy cố gắng xả ly khỏi đời sống của một người mẹ, một người vợ hoặc là một người cư sĩ trong tâm của mình. Và khi chị có thể xả ly được tất cả các hoạt động hàng ngày, giống như là chị phải chăm sóc con, phụ chồng, công việc kinh doanh, rồi phải dọn dẹp, rồi lái xe, vân vân. Tất cả những cái này chị đều đang làm với dính mắc. Chị cần phải xả ly ở trong tâm. Chị cần phải làm nhiều thiện pháp hơn. Chị có thể, và như vậy thì nhờ năng lực của xả ly thì chị sẽ làm được rất là nhiều thứ. Chị có thể hiểu được rất là nhiều điều. Và bởi vì chị đã có thể xả ly khỏi cái cương vị của mình. Nếu như mà không có chánh niệm và xả ly thì chị sẽ không thể nào làm các thiện pháp. Tất cả mọi thứ chị làm sẽ đều làm với dính mắc. Và với chánh niệm và xả ly thì chị không những làm thiện pháp mà chị còn làm các hoạt động hàng ngày, như là làm công việc kinh doanh, chăm sóc con cái, dọn dẹp, lấy xe, vân vân. Tất cả những cái này chị sẽ đều làm với chánh niệm. Và bởi vì do có sự thực hành như vậy thì càng ngày chị sẽ càng hiểu rõ hơn. Và chị không còn những cái câu hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra sau kiếp sống này, hoặc là các kiếp sống khác nó sẽ ra sao. Chị không còn lo lắng như vậy nữa. Thì chị bởi vì hiện tại là chị chưa có thành thục trong cái việc thực hành chánh niệm và xả ly, cái trí tuệ của chị chưa có tăng trưởng. Lời dạy của thầy là dành cho tất cả mọi người. Thầy dạy cho tất cả mọi người đều làm thiện pháp giống như vậy hết. Và đặc biệt là trong thời kỳ Covid thì nó đã nhờ của pháp hành xả ly và nó đã đạt những cái kết quả rất là thù thắng. Chị nên nghe pháp của thầy nhiều hơn bằng cách là nghe trực tuyến chẳng hạn. Và như vậy thì càng ngày cái sự không hiểu biết hoặc là vô minh của mình sẽ được giảm thiểu. Thực ra thì lời dạy của thầy là dành cho cộng đồng. Thầy dạy giáo pháp cho tất cả mọi người. Và bởi vì như vậy thì thầy càng ngày càng thành thục hơn trong việc giảng dạy. Đối với những người Việt Nam thì thật ra thì hồi xưa thì trong quá khứ cũng không có nhiều người đi theo thầy và thực hành như vậy. Bởi vì hầu hết những người Việt Nam vào thời điểm đó thì họ khá bận rộn với đời sống gia đình của họ, những công việc hàng ngày.
chỉ có gần đây thì do là cộng đồng Việt Nam đã có thể hiểu hơn về lời dạy của thầy, rồi bên cạnh đó thì cũng có các sách pháp bảo đã được cho biếu tặng và lan tỏa khắp nơi về lời dạy của thầy. Bởi vì trong tâm của những người đi theo thầy, đặc biệt là đội thông dịch, thì họ đã có thể nhận ra giá trị và họ mong muốn được lan tỏa cái lời dạy hữu ích này đến cho cộng đồng của họ, đặc biệt là dành cho những người Việt Nam. Đối với chị thì chị chỉ cần tiếp tục sự thực hành này thì tâm của chị sẽ thay đổi và đời sống của chị sẽ thay đổi và sự hiểu biết và nhận thức của chị cũng sẽ thay đổi. Cho nên là trong tương lai thì chị sẽ không còn những cái nỗi lo lắng như vậy nữa, không có lo lắng về những cái nguy hại liên quan đến cái chết, rồi những cái kiếp sống hoặc là cái sự không hiểu biết như vậy. Đối với những người Việt Nam thì trong tâm của họ những người mà họ cảm thấy hữu ích từ lời dạy của thầy, thì trong tâm của họ không còn những cái lo lắng giống như chị. Họ không có làm việc vì tiền bạc nữa, họ cũng không lo lắng về cái chết, cũng không có câu hỏi về những kiếp sống. Họ chỉ có tiếp tục làm các thiện pháp từ thời điểm này đến thời điểm nọ, từ nơi này đến nơi khác. Và bởi vì họ nhận ra được giá trị và lợi ích của những lời dạy của thầy nhờ vào sự xả ly, cho nên là họ có khả năng xả ly khỏi tất cả mọi thứ. Họ nỗ lực trong việc giúp đỡ mọi người, làm tất cả các thiện pháp, và bên cạnh đó thì họ cũng thực hành một cách tự do. Và như vậy thì họ trở nên thân thiện hơn với rất là nhiều người. Và sau đó, và hiện tại thì cộng đồng Thabawa giống như là mái nhà pháp bảo vậy, tất cả mọi người thân thiện với nhau. Và chúng tôi là một gia đình pháp bảo rộng lớn. Có rất là nhiều những người Việt Nam đã quyết định đến nương nhờ cũng như là làm thiện pháp với thầy và Thabawa. Và như vậy thì càng ngày cái cộng đồng pháp bảo, ngôi nhà pháp bảo nó trở nên lớn mạnh hơn. Giờ đây thì chỉ có cái sự liên đới với thầy, với Thabawa bằng việc làm thiện pháp chung như thế này. Thì vừa rồi đã có một chị trong cộng đồng Việt Nam, thì chị sau khi nghe lời dạy của thầy thì chị đã phát tâm xuất gia. Chắc tới chị sẽ xuất gia. Bởi vì sao? Bởi vì chị đã dám xả ly khỏi đời sống của mình như một người cư sĩ để trở thành một vị ni. Đối với thầy thì thầy hướng dẫn mọi người xả ly về cả cơ thể vật lý cũng như trong tâm trí. Và như vậy thì càng ngày những lời dạy của thầy đối với các thành viên Thabawa họ dễ dàng tiếp thu hơn, và họ cũng nỗ lực trong việc giúp đỡ những người khác. Họ cũng cố gắng để có thể xả ly khỏi cái cơ thể vật lý của họ và những cái tác động liên quan đến tâm. Và nếu như mà chúng tôi có thể xả ly khỏi mọi thứ trong tâm thì không có gì là lo lắng cả, không có cần phải nương tựa vào chính bản thân mình hoặc ai đó. Và như vậy thì chúng ta không cần phải suy nghĩ về đời này và đời sau, kiếp sống này và kiếp sống kế tiếp. Chỉ cần tập trung vào việc làm các thiện pháp giống như vậy mà thôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ có niềm tin và sự hiểu biết rằng chúng ta sẽ giác ngộ trong tương lai. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ không biết là thời điểm hay là nhân duyên nào, nhưng mà chắc chắn một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ giác ngộ, và sự giác ngộ chắc chắn là sẽ có. Và như vậy thì chúng ta chỉ cần tiếp tục làm các thiện pháp giống như vậy cùng với nhau. Nếu như chúng ta không giác ngộ thì chúng ta cũng sẽ thì sự vô minh cũng như là dính mắc cũng sẽ được giảm thiểu ở trong tâm trí của chúng ta. Sẽ không còn những cái hoài nghi như vậy hoặc là hỏi đáp như vậy nữa, sẽ không còn lo lắng về đời sống này sẽ như thế nào và đời sống kế tiếp nó sẽ ra sao nữa. Bởi vì sự thật này là nó giống nhau cho tất cả mọi người, bao gồm cả thầy. Và thầy đã dám thực hành phương pháp xả ly, cho nên là thầy đã có thể xả ly khỏi chính những cái nghi vấn này, những cái hoài nghi, suy nghĩ này. Bằng cách là và bên cạnh đó thì thầy cũng nỗ lực giúp đỡ những người khác để họ có thể có cái năng lực xả ly khỏi những cái nghi ngờ, những cái suy nghĩ giống như vậy. Đối với chị thì
nếu như mà chị cứ giữ khư khư cái sự suy nghĩ hoặc là những cái nghi vấn như vậy á, thì nó sẽ không bao giờ dứt, nó sẽ vô tận, chị sẽ luôn thắc mắc về điều này. Đối với chị thì chị chỉ cần xả ly thôi, xả ly và làm các thiện pháp giống như thầy, thì chị không cần phải suy nghĩ hoặc là bị lăn tăn về những cái câu hỏi giống như vậy nữa. Chỉ cần làm thiện pháp thôi, thì theo thời gian, ngày qua ngày, tháng qua tháng, và kiếp sống này đến kiếp sống khác, chắc chắn rằng chị sẽ giác ngộ và sẽ hiểu rõ. Thực sự đây chính là một cái công thức hoàn toàn đơn giản, dễ hiểu, và mọi thứ lý thuyết thì nó chỉ có đơn giản như vậy thôi, và chắc chắn là sự thật. Thì chị có cảm ơn những cái lời hướng dẫn của thầy, nhưng mà chị muốn hiểu rõ thêm. Thì đối với cái câu hỏi của chị thì ngài bảo rằng đó là chị cần phải xả ly. Điều quan trọng là chị phải xả ly và làm các thiện pháp. Mọi thứ thì nó cần thời gian, và chị cần phải xả ly khỏi cái địa vị của mình như là một người mẹ, người vợ, một người cư sĩ trong việc thực hành thiện pháp. Như vậy thì chị có thể đứng với góc độ là một người hành thiền, một thiền sinh, để có thể làm những cái bổn phận liên quan đến chồng, đến con, đến công việc của mình. Và chắc chắn rằng là chị sẽ đạt được cái mong muốn của mình. Và khi mà chị có sự hiểu biết rồi thì chị không còn những cái hoài nghi như vậy nữa. Chị sẽ có chánh kiến, hiểu biết đúng đắn. Chị hãy cố gắng học hỏi nhiều hơn từ Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Và như vậy thì chị sẽ hiểu rõ ràng và tường tận hơn về Phật Pháp Tăng, về sự giác ngộ, về những chư Tăng chư Ni đã giác ngộ, hoặc là có rất là nhiều những cái trường hợp mọi người là cư sĩ và họ cũng thực hành và họ cũng giác ngộ. Cho nên nó là khi mà chị càng tìm hiểu thì chị sẽ hiểu rõ hơn, và chị sẽ không còn những nghi hoặc như vậy nữa. Vấn đề của chị là cần phải xả ly. Chị có hỏi ngài là vậy là chị chỉ cần xả ly thôi phải không, thì ngài bảo là đúng rồi, chị cần phải thực hành phương pháp xả ly tất cả mọi thứ ở trong tâm, và chị cũng không dính mắc vào tất cả những cái hành động của mình làm như cương vị của một người cư sĩ nữa. Tất cả mọi thứ trong tâm thì cần phải xả ly, và cho nên là chị cần phải thay đổi từ sự dính mắc trở thành xả ly. Thì tất cả các vấn đề chắc chắn rằng nó sẽ được giải quyết. Những gì mà chị đang suy nghĩ, thật ra thì chị không phải một mình trong cái công việc, trên cái con đường làm thiện pháp này. Có rất là nhiều người cũng giống như chị, thì vấn đề nó chỉ đến từ dính mắc mà thôi. Cho nên là nếu mà chị cứ lo lắng thì có nghĩa là chị đang đứng theo góc nhìn của bản ngã, dựa vào năng lực của chính mình. Cho nên vấn đề của chị là phải xả ly khỏi cái tư duy này. Thay vì chị cứ lo lắng cho bản thân mình, gia đình mình, thì chị hãy cố gắng làm nhiều thiện pháp hơn với góc độ của một người thực hành. Và hiện tại thì chị đã có mối liên hệ với thầy và Thabawa. Thì như vậy chúng ta hãy làm thiện pháp cùng với nhau. Và khi mà chị càng làm thiện pháp thì chị sẽ càng thuần thục và sẽ hiểu rõ ràng hơn. Tất cả mọi thứ đó chỉ là sử dụng mà thôi. Và theo cách đó thì với năng lực xả ly của mình và làm các thiện pháp thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ hiểu rõ tường tận tất cả mọi thứ từ cái sự pháp hành của mình. Thì chị đơn giản là bây giờ chị chỉ cần cố gắng giữ mối liên hệ với thầy. Nếu mà chị không thể đi theo thầy hoặc là các chuyến hành pháp của thầy được, thì hãy cố gắng để giữ cái mối liên hệ với thầy. Chúng ta có thể gặp nhau như vậy theo hình thức trực tiếp,
và cũng có thể gặp nhau qua hình thức trực tuyến cũng được. Chị cứ giữ cái việc làm thiện pháp, cứ theo dõi các thiện pháp trong các nhóm hội làm thiện pháp với Thabawa, thì như vậy chị sẽ càng ngày càng bận rộn với việc làm thiện pháp với Thabawa. Đây chính là cách thức để chị có thể dễ dàng hơn trong việc xả ly khỏi đời sống của mình như một người mẹ, người vợ. Khi tâm của chị thay đổi thì tất cả mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn, và chị cũng có thể thay đổi góc độ của mình đứng dưới góc độ của một người thực hành, một vị thiền sinh. Và như vậy thì chị cũng có thể chăm sóc con cái, chị cũng có thể ở nhà, tất cả mọi thứ chị làm thì sẽ đứng với góc độ của một người thực hành, một người thiền sinh. Và khi chị có thể thay đổi được như vậy thì tâm của chị sẽ thay đổi. Thầy có nói rằng là đúng là chắc chắn là tất cả chúng ta ai rồi cũng phải chết, chỉ là không biết là khi nào chúng ta chết thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta có sự xả ly ở trong tâm thì điều gì đến với chúng ta thì nó cũng chỉ là xảy ra mà thôi. Chúng ta không còn những cái sự lo lắng bồn chồn, bởi vì năng lực của xả ly thì cái sự dính mắc về cái chết hoặc là những cái việc liên quan đến việc chết thì nó sẽ không còn ảnh hưởng trong tâm trí của mình nữa. Và vấn đề của chị chỉ là xả ly thôi. Và chị xin tri ân cái lời hướng dẫn của thầy.